job. இது வந்து இதுக்கு பேர் தான் subtractive manufacturing. நம்மளோட raw material எப்பவுமே எப்படி இருக்கும்னா அதிகமா இருக்கும். raw material அளவு வந்து அதிகமா இருக்கும். நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டிய ஜாபோட அளவு வந்து கம்மியா இருக்கும். So that is called the subtractive. It is applicable for any machining or any manufacturing. This is called subtractive manufacturing. So our topic today is 3D printing technology. So 3D printing technology, it is also known as additive manufacturing. Somebody will say it is a rapid prototype manufacturing. Rapid manufacturing. So இப்போ இது வந்து ஒரு emerging trend. இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியில வந்து most of the industry நமக்கு வந்து இதுல வந்து ஒரு emerging trend இருக்கு. என்ன அப்படின்னா இதோட பெரிய ஃபியூச்சர் என்ன அப்படின்னா பாருங்க 3 dimensional printing. இப்போ நம்ம சாதாரண printer க்கு why we call it as printer. Okay, why we call it as printer. So printing is nothing but printing something. Even if we take paper, so we are printing letters into the paper, A4 sheet or A3 sheet. That is the same principle we follow for 3D printer. That is called, we call it as 3D printer. So it is invented by US scientist by 1984, Charles. Okay, he is the person inventing 3D printing technology. And initially the machine was stereolithography. So any 3D printer, it is called as stereolithography. So first in the machine is stereolithography.